Koli buterevu ku Soul TV munafe ekumide ku munyo. Tukwaniriza natera enchalero naku lwa mukaga tubakulisayo mu wiki ebadde empanvu obuliawo. Tuze ne program The Dialogue mwe tunulira ku nsonga nga bwe zitambudde mu sabiti n'ogenda maso okwetegereza ensonga nga bwe ziri nga mu Uganda twakomekereza ensonga ya kalulu kati tuze ku phase ey'okubiri eyokulabika nga government erondiddwa egenda maso n'okubanga erayira ate kwasibwa obuyinza mu mateeka. Tukwaniriza n'enkyaleero twongera okwetegereza ensonga bwe zityo naye nga bwe tukutegeeza nti wiiki yo ebadde mpanvuko tulabyemu emboozi ez'enjawulo ku mulundi guno ndowooza katusooke n'emboozi kulembeddemu mu wiiki yeya munnakibiina ekya National Unity Platform Honorable Robert Sentamu Kyagulanyi eyagenze oba eyekubidde enduulu mu kooti ensukulumu okulabika nga obaoliawo akalulu akakubibwa ku nnaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January akasazibwamu. Robert Sentamu Kyagulanyi agamba nti amateeka tegagobererwa ag'ebyokulonda awo nno kwe kwemulugunya kwe kwasinziira okugamba nti akalulu kasazibwemu kakiiko kategeke okulonda okupya. Yemboozi ekulembedde mu wiiki ate katusoke tugikulage. Ebyokulonda okwa President okwabaddewo ng'ennaku z'omwezi 14 January 2021 byandijulira. Omubaka Robert Kyagulanyi Sentamu bwaddukidde mu kooti ensukulumu okuwakanya ebyakuvuddemu. Okusinziira ku kakiiko ak'ebyokulonda, President Yoweri Kaguta Museveni owa NRM yafunye obululu obukadde 6,228 obukola ebitundu 58 ku buli 100. Ate Kyagulanyi Sentamu owa National Unity Platform yakutte ekyokubiri yafunye obululu obukadde 3,110,437 obukola ebitundu 35 ku buli 100 okuva mu bifo 3,461 ng'ebifo 83 byasaziddwamu olw'emivuyo nga bino byalangiriddwa ng'ennaku z'omwezi 16 January. Bannamateeka ba Kyagulanyi bakulembeddwamu Medad Lubega Sseggona era balambise ebirumira ebyetobese mu kalulu kano omuli okukyusa empapula okuba obubaka bw'ebivudde mu kalulu ezimanyiddwa nga declaration forms nga baagala kooti ensukulumu ekusazeemu. Abalonzi baakola ogwabwe ne bagukola bulungi. Omubbi n'akwata mu kalulu. Akakiiko k'ebyokulonda butwaka omukisa okukola omulimu gwako ne kagukola bubi. Tuzze mu kooti naye ekola omulimu gwayo. Saagala kutandika kudda mu byemabega wadde ebyokuteebereza. Kooti katugireke ekola omulimu gwayo bw'eneemala gukola olyoka ogira muli. Saagala kulamula gwe siwadde mukisa. Kyagulanyi Sentamu awawaabidde President Museveni omuwanguzi, akakiiko ak'ebyokulonda, ssaabawolereza wa gavumenti n'ebitongole eby'ebyokwerinda nga bagamba babalinako obujulizi. Balagire amagye gave mu bululu bwa Uganda tegalinamu bizinesi. Balagire ba RDC bave mu bululu bwa Uganda tebalinamu bizinesi. Bagambe nti akalulu tukaddemu. Tetwagala bingi. Balese bannamateeka 30 nga balinda olunaku kooti lw'enaatandika okuwuliriza ensonga zino. Mu ngeri endala ab'ekibiina ekya Alliance for National Transformation ekibadde mu kalulu kano nga kyasimbawo Major General Mugisha Muntu kiwagidde ebyokuwakanya ebyavudde mu kulonda. Serious Wilberforce omwogezi w'ekibiina kino asinzidde mu Kampala ku kitebe ky'ekibiina ku luguudo Buganda ne bavumirira engeri ebitongole by'ebyokwerinda gye byakozesezaamu eryanya erisukkiridde. Ekisookera ddala kwe kwegatta ku bannaffe abataddeyo emisango mu kooti olunaku lwaleero nga tuwakanya okulonda kuno nga bwe kutabadde kwa mazima na bwenkanya. Balambise nti mu bifo ebisinga balonzi babagulirira ekintu ekitali mu ngeri y'ebyobufuzi ebirimu ebibiina ebingi kwe bitambulira. Bilioni 31 zakozesebwa okugula obugaali kumpi emitwalo 7 eri abakulembeze ba NRM mu districts ez'enjawulo. Omubaka Winnie Kiza owa Kasese era nga ye ssaabakunzi wa ANT mu ggwanga lyonna ayagala kooti ku mulundi guno esala amazima era ku by'obutafuna mubaka mu Parliament. Kiza agamba abawagizi baabwe buli we baabeeranga ab'ebyokwerinda babalemesa okusuula akalulu. Talk about the Honorable Karuhanga. His area, it was only the army who voted. His
area, he could not even be allowed to go to a polling station as a candidate. And someone comfortably says there was no rigging. Mu bufu bw'ebyamateeka agagenda okutaputibwa mu by'okulonda, bannamateeka bawadde obweyamu okuwa obujulizi ku musango ogutwaliddwa mu kkooti ensukkulumu. Sylvia Namubiru eyakulembeddemu bannamateeka okulondoola okulonda awadde alipoota ku bye baazudde nga baayamba abalonzi 511 abakwatibwa ebitongole ebikuuma ddembe. Weteefuteefu singa kkooti ebeera nga yandiyagadde okufuna ensonga ezikwatagana n'okulonda, ezikwatagana n'ebyamateeka naddala ezikwatagana ne human rights, tuli beeteefuteefu okweyo okugenda mu kkooti ne tuwaayo lipooti yaffe kubanga lipooti tugikoze kuyamba, tetugikoze kugitereka. Olunaku lwennyini olw'okulonda twatuukanga nga tulaba nga abantu abali peaceful, naye ng'ate ogenda okutunula ng'olaba abasirikale abangi batambula bayita mu bitundu yonna. Namubiru era awadde ebirina okukolebwa nga baagala abasobya batereeze nga bagolola ensobi. Baggumiza nti okulonda kwali kwa ddembe awasinga, naye era waliyo ebifo gye kwatabanguka era ne babiraga. Tutunudde ne tulaba eddembe ly'obuntu nga lyatoolobwa nnyo, abantu bakwatibwa ekitali kya bulijjo, abantu baatulugunyizibwa, abantu balemesebwa okuba nga beeyagala oba okwogera eri abantu baabwe, ate n'abalala baasibwa. It's a program, the dialogue, buli lwa mukaga amayenze tusima Apollo omu testesi ate omwanjuzi tugende maaso n'okutula embeera nga bwe yabadde mu wiki si yeyoka emboozi oba olyawo yali mu wiki naye gye tugenda okusinziirako okubaganya ebirowoozo emutuntu oba mu tuntu lya leero mu program the dialogue. Nyongera okwaniriza n'okubuuzaako nti wasuzeeyo kyeyo ssebo nyabo eyeekuumidde ku munnyo yonna gy'osinzidde okutulaba naye emboozi ziwerako. Nandyagadde nga tunaba kugenda mu discussion n'okwanjula omugenyi waffe enkyalero nsooke ate nkuyise mu mboozi ezawaddewo mu wiiki then tugende mu kinyusi kyennyini ekya okubaganya ebirowoozo. Mu wiiki yemu twalabako emboozi oba ensonga ezaava mu kooti y'ensi yonna giyite International Criminal Court etuula mu kibuga ekya Netherlands ekimanyiddwa nga Hague. Omu ku baali abakamanda oba abaduumizi mu gye ery'ekyekera erya Lord's Resistance Army abatigomya ebitundu by'eggwanga lino Uganda eby'omumambuka mu myaka egyo egy'e2000. Mu mbeera eyo twogera ku Dominic Ongwen okubeera nti yasaliddwa omusango ogw'okwenyigira mu kutulugunya abantu n'okutuntuza Bannayuganda. Mu mbeera eyo omusango guno gye byagweredde nga bamusingisiza kooti eyo ng'emusingisiza emisango 61. Dominic Ongwen ekibonerezo batugambye nti bajja kituba nga bakitutegeezaako gye bujyawo mu maaso naye ate emisango gyonna egyamusingisiza gyekuusa kutulugunya ebikolobero ku buntu, crimes against humanity, ebikolobero oba obumenyi bw'amateeka mu nsonga z'entalo, war crimes, then ejjo nanga gyakolebwa wakati w'omwaka 2022 July 2022 ne 31 December 2025. Emboozi eyo nayo ndowooza katugirabeko katono then tugende mu maaso. Total of 61 crimes, compromising both crimes against humanity and war crimes. Kooti y'ensi yonna ewozesa bakalintalo etuula mu kibuga Hague ekya Netherlands esingisiza Dominic Ongwen emisango gy'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Ongwen nga kati wa myaka 45 yawambibwa abayekera ba Lord Resistance Army mu bukiikakkono bw'eggwanga ku myaka 10 n'akulemberangamu okutta abantu, okubasalako ebitundu byabwe eby'omubiri wamu n'okukwata abakazi. Kisuubirwa wakusibibwa emyaka egitaka wansi wa 30 nga mu LRA yatuuka ku ddala ery'obuduumizi. Bamuvunaanye emisango 7 wabula 61 ne gimusingisibwa. Omwenda ne gimugibwako nga gyesigama ku ttemu eryakolebwa ku nkambi z'ababundabunda nnya mu 2004. Dominic Ongwen has been found guilty beyond reasonable doubt of a number of crimes committed in the context of the 4 specified attacks on the IDP camps,
of Pajula, Odek, Lukodi and Abok. Attacks against the civilian population, murder, attempted murder, torture, enslavement, outrages upon personal dignity. Omusango gubadde muzibuzibu kuba yeewolereza nti naye yali muwambe ate nga balina okukakasa nti ye yabikola. The accused who is the subject of this interrogation was just a child when he was abducted, brutalized and made in the bush with a mind of no mind of his own. Omulamuzi Batram Shemeti ategezeza nti obujulizi obuleeteddwa bumatiza ng'ebyababadde bamuwolereza okutegeeza nti mu kiseera ekyo yali mutabufu wa mutwe kooti ebigobye. Kooti y'ensi yonna yayisa ebbaluwa bakuntumye mu 2005 era Amerika n'amagye mu Afrika basigala bamunoonya okuva mu 2011. Amerika yamussaako obukadde bwa $5 muzaawano bwe buwumbi 18 mu obukadde 319 eri abanaabawa amawulire okumukwata. Mu 2014 Ongwen yakoowa okudduka n'ensiko ne yeewaayo ng'asinzira mu ggwanga lya Central African Republic era Amerika n'emutwala mu kkooti y'ensi yonna kuba yeewaayo mu mikono gy'abajaasi baayo aba Special Forces. Okumwozesa kututte ebbanga lya myaka 3.5 nga kwafundikirwa mu Maachi 2022. Bannamateeka be babadde baagala omulamuzi amuggyeko emisango kuba naye yawambibwa buwambibwa ng'agenda ku ssomero ne bamukozesa ng'omuddu. Aba Lord Resistance Army basimba amakanda mu Northern Uganda n'ekigendererwa okuleeta gavumenti etambulira ku mateeka 10 mu Bayibuli nga bakulemberwa Joseph Kony. Bakozesanga abaana abato be bawamba ne babayingiza obuyeekera wamu n'okubakabasanya mu by'omukwano. Mu 2005 amagye ga UPDF geerwanako ne gabagoba mu ggwanga ne baddukira mu Sudan kati South Sudan. Baabo mu Democratic Republic of Congo n'oluvannyuma beeyongerayo mu bibira bya Central African Republic gye baayiganga ebisolo eby'omu nsiko n'okusima eby'obugagga eby'omu ttaka. Court is adjourned. All rise. Therefore convicted Dominic Ongwen of a total of 61 crimes, compromising both crimes against humanity and war crimes. Kooti y'ensi yonna ewozesa bakalintalo etula mu kibuga Hague ekya Netherlands esingisiza Dominic Ongwen emisango gy'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Ongwen nga kati wa myaka 45 yawambibwa abayeekera ba Lord Resistance Army mu bukiikakkono bw'eggwanga ku myaka 10 n'akulemberangamu okutta abantu, okubasalako ebitundu byabwe eby'omubiri wamu n'okukwata abakazi. Kisuubirwa wakusibibwa emyaka egitaka wansi wa 30 nga mu LRA yatuuka ku ddala ery'obuduumizi. Bamuvunaanye emisango 7 wabula 61 ne gimusingisibwa. Omwenda ne gimuggyibwako nga gyesigama ku ttemu eryakolebwa ku nkambi z'ababundabunda nnya mu 2004. Dominic Ongwen has been found guilty beyond reasonable doubt of a number of crimes committed in the context of the 4 specified attacks on the IDP camps of Pajula, Odek, Lukodi and Abok. Attacks against the civilian population, murder, attempted murder, torture, enslavement, outrages upon personal dignity. Omusango gubadde muzibuzibu kuba yeewolereza nti naye yali muwambe ate nga balina okukakasa nti ye yabikola. The accused who is the subject of this interrogation was just a child when he was abducted, brutalized and made in the bush with a mind of no mind of his own. Omulamuzi Batram Shemeti ategezeza nti obujulizi obuleeteddwa bumatiza ng'ebyababadde bamuwolereza okutegeeza nti mu kiseera ekyo yali mutabufu wa mutwe kooti ebigobye. Kooti y'ensi yonna yayisa ebbaluwa bakuntumye mu 2005 era Amerika n'amagye mu Afrika basigala bamunoonya okuva mu 2011. Amerika yamussaako obukadde bwa $5 muzaawano bwe buwumbi 18 mu obukadde 319 eri abanaabawa amawulire
amawulire okumukwata. Mu 2014 Ongwen yakoowa okudduka n'ensiko ne yeewaayo ng'asinzira mu ggwanga lya Central African Republic, era America n'emutwala mu kkooti y'ensi yonna kuba yeewaayo mu mikono gy'abajaasi baayo aba Special Forces. Okumwozesa kututte ebbanga lya myaka 3 n'ekitundu nga kwafundikirwa mu Maachi 2022. Bannamateeka be babadde baagala omulamuzi amuggyeko emisango kuba naye yawambibwa buwambibwa ng'agenda ku ssomero ne bamukozesa ng'omuddu. Aba Lord Resistance Army basimba amakanda muno. Specified attacks on the IDP camps of Pajule, Odek, Lukodi and Abok. Attacks against the civilian population, murder, attempted murder, torture, enslavement, outrages upon personal dignity. Omusango gubadde muzibuzibu kuba yeewolereza nti naye yali muwambe ate nga balina okukakasa nti ye yabikola. The accused who is the subject of this interrogation was just a child when he was abducted, brutalized and made in the bush with a mind of no mind of his own. Omulamuzi Batram Shemeti ategeezezza nti obujulizi obuleeteddwa bumatiza ng'ebyababadde bamuwolereza okutegeeza nti mu kiseera ekyo yali mutabufu wa mutwe kkooti ebigobye. Kkooti y'ensi yonna yayisa ebbaluwa bakuntumye mu 2005 era America n'amagye mu Africa basigala bamunoonya okuva mu 2011. America yamussaako obukadde bwa $5 muzaawano bwe buwumbi 18 mu obukadde 319 eri abanaabawa amawulire okumukwata. Mu 2014 Ongwen yakoowa okudduka n'ensiko ne yeewaayo ng'asinzira mu ggwanga lya Central African Republic, era America n'emutwala mu kkooti y'ensi yonna kuba yeewaayo mu mikono gy'abajaasi baayo aba Special Forces. Okumwozesa kututte ebbanga lya myaka 3 n'ekitundu nga kwafundikirwa mu Maachi 2022. Bannamateeka be babadde baagala omulamuzi amuggyeko emisango kuba naye yawambibwa buwambibwa ng'agenda ku ssomero ne bamukozesa ng'omuddu. Aba Lord Resistance Army basimba amakanda mu Northern Uganda n'ekigendererwa okuleeta gavumenti etambulira ku mateeka 10 mu Bayibuli nga bakulemberwa Joseph Kony. Bakozesanga abaana abato be bawamba ne babayingiza obuyeekera wamu n'okubakabasanya mu by'omukwano. Mu 2005 amagye ga UPDF geerwanako ne gabagoba mu ggwanga ne baddukira mu Sudan kati South Sudan, baabo mu Democratic Republic of Congo, n'oluvannyuma beeyongerayo mu bibira bya Central African Republic gye baayiganga ebisolo eby'omu nsiko n'okusima eby'obugagga eby'omu ttaka. Court is adjourned. All rise. Therefore convicted Dominic Ongwen of a total of 61 crimes, compromising both crimes against humanity and war crimes. International Criminal Court ICC nga esalira Dominic Ongwen omusango ngemusingisiza emisango 16 kwejo ensanvu ejali jimvunanibwa okwetaba mu ntegeka eyo eyavirako bannayuganda bangi 10 okuba nti batuntuzibwa mamboka g'eggwanga Uganda. Tugenda maso ne program The Dialogue amayenze tusimapalo nyongero kwaniriza nti tugenze mu kitundu ekyokubaganya ebirowoozo ate mu ntegeka eyo tujukire nti olunaku olwaleero z'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwa February 2021 olunaku luno olwa mukaaga February lujjukirwa nnyo era lunaku public holiday mu ggwanga Uganda olw'okubeera nti ebeera tale 6 lwe lunaku ejje ly'eggwanga lwe lijjukirira oba n'eggwanga lyonna bwe tujjaguliza ejje lyaffe erya NRA eryafuulibwa oba eryeyubula ne lifuuka Uganda People's Defence Forces olunaku lwe bayeeyokya ensiko ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwa February 1981 olwono ne olutalo olw'ensiko ne lutandika olwaleeta gavumenti eno mu buyinza. Ebikujjuko ekyentegeddeko nti biri ku kitebe ekya Minister of Defence embuya ate obuulyawo gye tujjeeyo maaso bwe kinaba nga kyetaagisa tujja kubanga ensonga eyo nayo tugikutuusaako omugenyi omukulu ye Commander in Chief of the Armed Forces
ate nga President Yoweri Museveni ateekwa ekyo kimanyikiddwa nti ateekwa okubeera nga yeetaba ku mikolo egyo gyennyini egigenda maaso olunaku olwaleero. Twaniriza Honorable Patrick Nsamba sebo webale nnyo okujja buuza batulaba abali ku the program the dialogue. Apollo neyanza nnyo neyanzeege okubeera nga nate baguno gwe mulundi gwange gwokubiri okubanga ompiseeko okujjako ku mpewo za salt. Banna salt mwenna mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mbeebaza nnyo nnyo nnyini ddala emirimu gye mukolako n'obuweereza bwonna bwe muweereza Mukama Katonda bw'abawadde. Ntwala omukisa guno okutegeeza bannakasanda North mwenna abaliko oba bannakasanda oba n'ab'emubende ng'oli ku salt essaawa eno kuba ekifaananyi oweereze ku gurupu yo obagambe tutambule ffenna. Oba okuba akasimu bannakasanda abaliko bannamubende abaliko tusobole okutambula na bannaffe baleme kugamba nti ate ono bwe yabadde ku salt tetwamulabye. Naye mu byonna mbalamusizza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yuga kulika Kalulu. Mwebale kutusabira kano. Omulonde owe Kasanda. Kano ekyamazima waligambe kulika mu lutalo. Nga kati tekabadde Kalulu. Lwabadde lutalo lwennyini. Nga bayinamu engeri yokka abalina omukisa ogunoonya Kalulu mirembe. Balina kubeera nga olina akabonero ka bbaasi naye kasita obeera nga olina akabonero ka manvuuli ebitongole ebikuumaddembe bibadde bitutwalaganya. Tetukkirizibwa kuba nkuŋŋaana, tetukkirizibwa kusaba Kalulu ate nga bannaffe abalala bakasaba kyere naye twebaza Katonda. Twebaza Katonda nti newankubadde ebyo byonna byonna byakoleddwa twavuddeyo n'obuwanguzi. Esebo kale atulaba ye Honorable Patrick Oshabe Nsamba omubaka omulonde kati owa ekitundu eky'Ekasambya Kasanda North mu Mubende district. Kasanda district. Yes, tukwaniriza katono nnyo osanze nga twogera ku mboozi ya Dominic Ongwen. Sisobola butakuwa mukisa tuweeko comment ku misango egyamisingisiddwa 67 kooti ensi yonna. Nze bwe mbadde ndaba sitole eyo ng'etambula ndaba ba Dominic Ongwen bangi abaali badde olwaliro nga bali before the International Criminal Court. Dominic Ongwen avunaanibwa kubeera nga yali muyeekera muje erya ikyekere lya Lord Resistance Army wansi wa Joseph Kony. Naye ng'ekizimuzibwa ekisinga obunene kubanga abayeekera bonna kasa teba abusinga human rights. Tewaliwo institution ekola kubuyeekera si musango. Naye kasita ogenda mu mbeera ey'oku abusinga human rights n'okutta abantu eb'ekyononere emisango bwe gito gikukwata. Kati wano tulina abeereru erweru erweru abantu beyatte Kasese obajjukira. Mwaka gwali gwa 2019 2020 mujjukira bulungi ekyali Kasese. Kakati erweru yalondeddwa kubeera mubaka wa parliament. Tuyina eyakomandinze okukitta abantu mu kalulu kano ke tubaddeko over 100 people abakubiddwa amasasi ag'ekyeyononere. Komando oyo naye asaana kuvunaanibwa mu nvunaanibwa y'emu naani ne Dominic Ongwen. Atulina abantu bangi nnyo abazze batawa kitiibwa human rights oba eddembe ly'obuntu nga bazanyira ku ddembe ly'obuntu. So tetujja kucelebratinga Dominic Ongwen tugambe nti Dominic Ongwen kubanga kyalibadde kituyamba nnyo singa Dominic Ongwen afuuka ekyokulabirako nga tetugenda kuddamu kulaba bantu bamukwata mundu nga beeyisanga Dominic Ongwen we yakola ki bwe yayisibwa. Naye abamu babikola
ne baweebwa promotion so kiyinza obutaba kyakulabirako kiki kinene nnyo ekya Dominic Ongwen so nga ate kyekigendererwa kya International Criminal Court nti when you prosecute this one n'omuteekako emisango mingi abalala bafuna okutya kibeera kyakulabirako naye unfortunately kirabika tuyinza obutakifunamu tuyinza obutabeera sure nti kijja creating a impact omuduumizi w'amagye yatta abantu ekasese wali ayina bamuwa ne promotion ne waliwo entegeka ey'okuloopa eyawomebwamu omutwe abanakisinde kya People's Government era gye byaggwera nga kooti yemu ng'egambye nti obaolyawo tewaliwo misango gibavunanye andi kakati kiba kitegeeza bebalumbagana baali kiba kitegeeza relevance ya kooti obaolyawo nga kyali kyetaagisa relevance ya kooti olwo eba eweddewo kiba kitegeeza you only prosecute those ones government was in interest so nga International Criminal Court you prosecute people committing the crimes against humanity ekyo kiwulire crimes against humanity kitegeeza ne bwaba president wa ggwanga ebityoboola eddembe lyobo crimes against humanity obuntu kasita tubeera mu mbeera nga International Criminal Court by the way that's why it has become so weak abantu tebakyapayinga attention it has become so weak nobody pays attention nti omukulembeze w'eggwanga alina libate ordering okutta abantu 300 and they do nothing ekyokubanga people's government we bayatwala newaaba omusango would have seen International Criminal Court tebawaaba ng'abalala bwe bawaba ne bateekayo okwemulugunya kwabwe kutunulwemu then process etandika okulaba exactly so bwe tuba tutunula crimes against humanity there are so many governments si ya Museveni yokka so many governments mu nsi muno ezityoboola eddembe lyaki ly'obuntu abantu and by the way part of the reason why that International Criminal Court was set up was to deal with the leaders was to deal with groups ezityoboola okutta naddala okutta abantu ekyokyekyononere but what happened in Nairobi in Kenya byabaawo bwe baafuuka bakulembeze omusango ne bajjamu enta ekitegeera ne bamwejeereza so it even here President Museveni baamututteko ddi baamutaddeko ddi after so many killings ezigenze maaso here omala kuloopa yaroopye kati bwebanga kooti it's an International Criminal Court government it has become so weak to the extent ndi bamanyi n'okugamba nti ogwo musango even with the total evidence that abantu 100 baakubiddwa amasasi mu kalulu awo ejja kugamba nti leetayo evidence ki endala so for me Dominic Ongwen there so many Dominic Ongwen they bajja okubaawo toli mu mativu n'enkola ya kooti yensi kooti yensi yonna kyengambye nti twalibadde tugiraba nga eswinginga into action naye bakozeeko ekoze ku banene ate tekoze na ku banene ekola ku muntu nga waliwo gavumenti erina interest so kiba kitegeeza gavumenti bw'ebanga efujjirira omusango ogwo they can act if there is no government evujjirira musango ogwo they may not act so ffe nga bannayuganda twali balabyeko nga baswinginga in action either to make a statement because even if they said that we are going to prosecute you if such actions happen again okimanyi nti kooti z'amateeka zonna zikolera ku ekisooka omusango nga gutereddwayo but I mean FDC has been doing that abantu bekasese bakola ekyo Honorable Winnie Chiza exactly they never paid attention so for me sagala nnyo kwegamba naali agadde nnyo singa Dominic Ongwen abo prosecutinga waliwo okutya abantu abakola abatta abantu with impunity kwe bagenda okufuna
but they just laugh off the situation. Court ekyagenda maaso ya ICC era nze omu ku batabawa na budde mbu ntandika okutunulira abanene nga ba General Omar Bashir bonna bamala okuteekebwako ebibaluwa bebakuntumye n'abalala abanene actually ba president for example abawera bavunaniddwa mu kooti for example Bashir can be prosecuted now right tebam prosecuting nga akyali president. Why would they fail? Yo chemanyi nti ICC teri konti oba okyali oba tokyali, and that's what we wanted and we had hope in that ICC singa yasobola okubayitinga nga omanyi kiringa mu kulwanyisa corruption bw'osanga mu buli bw'enguzi bw'osanga omwana abbye emitwalo 5 n'omukwata bw'osanga omunene abbye obuwumbi 2 n'akulema kyo kitegeeza olutalo lukulemye. That's how Edith Nakalema we yalemererwa yajja n'agiraba ate bwe yatuukanga ku banene bw'ati agenda okulaba nga banene nnyo n'agamba wange kankuuma akalimo kange naye n'abikola ki. So it is the same situation. ICC failed. ICC etunulira abantu ne battibwa across. By the way, this is not happening only to Ugandans. There are so many countries ezigenda maaso worldwide when they are dictators who do not care about people. All they care about is ensuring that they remain in power. So they can kill anybody who stands their way. They can abuse any rights of people who stand their way. Okay. Kakati, our International Criminal Court lost. Kati, just remind me, in the so many last, say 5 years, which case have they prosecuted? Apart from Dominic Ongwen. Babaddeyo mumpembe yalimu mabega okuta abantu mu ggwanga erya Mali. Wabaddeyo ne ba presidents, and there was no Algeria actually wa Ghana muzeyi yali nnyo mukuta abantu babaddeyo mu kooti yensi yonna neera abanene nga ba Milosevic be basooka ndowooza mu kooti eyo. Slobodan Milosevic. Exact that time of Milosevic, that is how they should have acted. Naye bagenda bagwamu amaanyi. Kati we as people manyi courts ezo zibeerawo to benefit the people. Kati bwe kibaawo ewa Milosevic ne mumukwata. Why? There was a country interested. Okitegeera? There was a superpower interested. So kakati we wali chovola basagala bimalirako obudde nnyo ebintu bya Dominic Ongwen. Not switched on. Okay, tugenda maaso ne program the dialogue amanze tusimapolo ndine Honorable Patrick Oshabe Nsamba ombaka we Kasanda County mu Kasanda District ngate ava mu kibiina ekya National Unity Platform. Tubadde tunulidde embeera nga bwe badde weekend mu kooti yensi yonna e Hague mu Netherlands naye era katukomewo ku mbeera nga bwe yabadde wano mu ggwanga Uganda. Katono nnyo Honorable, tuli mu bikujuko bya Tarisita kigambo kimu badde maze okutegeeza kubatuuliriza nti esawa eno obaoliawo wanaabeerawo embeera eyeetagisa tujja kubanga tubawo ebifaananyi ebiva ku kitebe mbuya wali abategekeddwa emikolo gino nga tujaguza emyaka 4 ejje lyaffe ejje lya mwami Museveni. UPDF ejje lya mwami Museveni yasookanga NRA ne lyeyubula terifuuse ejje terifuukangako lifuuse ejje ly'abantu terifuukangako ly'abantu ensonga si mu ggwanga Uganda ejje lya UPDF lifuuse ensonga mu region ne mu nsi yonna okutwaliza wamu. Wetwogerera Central African Republic bamanyi bulungi UPDF kikyesobola okukola, Somalia bamanyi n'amawanga amalala gye tusobodde okutuuka mu mbeera eyo ey'okuyambako. Kakati Apollo emyaka egyasooka Mama Museveni loved this country. Really? Yes. 1986 to around 2000 buli kye yakolanga akikolanga for the good of this country. But there is an era that came nti buli kyakola akikola for his own good on how he stays in power. So you were so proud about UPDF.
until now, when we know, and every Ugandan know, that they don't work for the people of Uganda. UPDF? They work for the president of Uganda. Where he has interest, they will be very strong. Where he has no interest, they will be very weak. So for me, there is nothing to celebrate. Mr. Museveni can celebrate. Really? Yes, because he claims he has kept a strong army, an army that does not fight the enemy, because an army by constitution must be fighting the enemy of the state. To protect the territorial boundaries. Against any enemy. Against external but this threat. Army, this army it turned out to be an army that protects the interests of the president against his people, against the people of this country. There are so many, very many scenarios where the army has acted unprofessionally. They've acted unconstitutional. Ate mukama waabwe bamala okukola bye bakola n'alyoka abawaana nti bye bakoze. Because why would an army come with guns to fight your own civilians? Njagala Apollo kujjukiza. To fight or to defend? The army is not supposed to be defending them. They're supposed to be fighting, protecting the interests of the people. Yeah. Because that's what the constitution tells them. Nti kino kye balina okuba nga bakola ki nga bakola. Njagala ojjukire mu Black Lives Matter. Mu America. Actually, amanda nesasana ne mu nsendala. Exactly. Waliwo omuddugavu eyattibwa by police, George Floyd. Bwe president wa America bwe yalemererwa ng'alaba poliisi eremereddwa, yayita amagye, National Guard. Amagye bwe gajja gaakola ekintu poliisi kye yalemererwa okukola. They just pleaded. You remember very well. Nga komanda w'amagye gwe basindise ogenda mu lutalo yagamba bannange wano action gye tujja okukola kubasaba banne mutusaasire. Tugenda kukola ekisoboka, bino tebirina kukola ki? Tebirina kugenda maaso. So that is one army, that side, operating. Kubanga eggye lya America limanyi omulabe waalyo si be bantu baalyo. Omulabe waayo ye muntu yenna akola ataaka ku America. They will come out, they will fight that enemy. Kati come back here. Come back here. Mbadde nkulenze nkujukize. Tebwanga walabye ebyaliwo ennaku z'omwezi zibadde mu 6 January. Nga abekalakasi balumba Capitol Hill mu America. Nga walabye National Guard bwe yazze. Nebyavuddemu mu mbeera eyo oba oli awandibadde ng'olina ekifaananyi ekirala ku ggye lya America nti bwe kyetaagisa oba oli basobola okukola ate ekirala kyotabasuubira. Anti kaakati there are scenarios bataano bafudde mu kwekalakaasa okwo. National Guard we yajjidde era poliisi ng'emaze kukola ki? Ng'emaze kulemererwa. Maybe they acted that way because the commander ekyo kyabadde ayagala kuba Trump n'omuteeka mu Africa ajjayo bulungi. Bulungi nnyo asaana kulembera ggwanga lya Africa. Eggwanga litalina demokrasia. He can manage an African country very well. So his behaviors probably ayinza okuba nga yakyusiza language ya command. Kati njagala tudde wano. Njagala tudde wano. Constitutional mandate yayo esooka. Exactly. Okukuuma ensalo. Tukomewo wano. N'okukuuma bannayuganda nga tukomewo wano. Tebakikoze ekyo. Well, I have said, I have said that probably that should be their primary role. But we credit honorable. I have no
no options because we have nobody who has attacked Uganda in the recent past. So apart from the situation is aliwo Rwanda, ajukira situation ye Rwanda Kisangani, apart from that period, ebiseera ebyo probably wetusobola okukola ki okubatunuulira. Tubatunulire maybe even when they were dealing with corn. And still that was the time when we had happiness as Ugandans, when we were so proud about our country, when we were so proud about our army. But then that army has been transformed into a tool. A tool of politics, an instrument gyakozesa okwekuumira mu buyinza. Njagala kujjukiza Kasese when a rail commanded the killing of over 200 people, civilians. N'ensonga era baziwa nkugambye nti zatuuka ne mu ICC nayo nezitunula mu ngeri oba olyawo bwetyo. Tukomyawo ICC nkugambye manyi kati ffe wano we are in the court of public opinion. You understand? So I want to think that an army that is working under the constitution, that is not managed by egos of some people, okulagaanya ine eryanyi yali badde tetta civilians abali unarmed. No, ne ICC yakiriza nti aba civilians abantu aba bayina ebiso tibayina ebisi. So kakati there is no proof kati njagala kugamba there is no proof kubanga bano ame yaffe kati yafuuka ekukwatanga civilian nereeta ekisi n'ekigamba tumukutte n'ekisi kino. Ne honorable tolabanga ebyo ebiso bye walaba bwe tujjajenga UPDF ku myaka gyayo 40 gye twogerako olunaku olwaleero oba olyawo ku incident emu Kasese ate linda gye tutayinaako obujulizi nti kyalebwa ekityo oba ekityo kuba ICC nze ndowooza okuva ku statement yayo gye yafulumya ne tugirabako nega nti oba olyawo n'abaafa mu nsonga ye Kasese. You leave alone ICC. Nkugambye action olaba UPDF before nga ne bw'otta omuntu you will be punished and the public would know. Era bakyakikola. Bakyakikola. Kat these days when you kill people they give you a promotion. No. Bakyakikola kubanga ne mu mwezi oguwedde honorable ne mu mwezi oguwedde who commanded Kasese? Who commanded the killing of people in Kasese? Eyakola ebikolobero mu kitundu eky'Ekisolo mu district y'Ekisolo bamukaliga emyaka bwe mbazikira bulungi giri 82 mu nkomyo. Tolaba nti wakyaliwo embeera eyo ekwasisa empisa mugye mu kugezaako okulaba nti ejje lisigala ku mulama gwenyini. Kakati tuyina ejje olwaleero ate lyerisinga n'okwekolerezo ejje lya UPDF. Kati tuyina olwaleero ejje erinoonya enkofiira za people power ne baprosecutinga bannayuganda olw'okuba bambadde kkala z'ebyobufuzi ze bataagala. They are persecuting. Katolao lyejje lye tuyina. Tuyina olwaleero ejje erinoonya abatawagira NRM. Olwaleero ejje lye tuyina lyejje erigaanya because that institution should be for all Ugandans. And it is supposed to protect Ugandans irrespective of their political inclination. Kati olwaleero you look who is persecuting, who is looking kati anoonya boba onoonya ani akwata abambadde engoye emmyufu ani abambadde obwakofiira kati it is UPDF doing it. Bakisa muteeka bwana honorable ukijjukira bulungi nti UPDF yagazetinga ebyambalo byayo mu mbeera bwetyo kiri muteeka obulyawo. There is no court. And kakati chiwa UPDF is an institution of government. If there is anybody who is doing anything against the law, they are not supposed to kill them. Yeah, true. They are supposed to go to court. Bagambe, court yesalewu. Yeah. Determining whether a red beret, etaliko emblem
ya UPDF ebe esigala yaki ya UPDF. Kakati kyenjagala okugamba nti awa ame njagala okugamba nti gye lyaffe lifuuliddwa political. It is no longer an army for the people of Uganda. It's an army for Mr. Museveni. Tutandikirawo yininga tukomyewo ali ku Soul TV program The Dialogue yagenda maaso Mayinze Kisimapulo. Tulina Honorable Patrick Oshabensamba mbaka we Kasanda mu Parliament atenga yakamala okulondebwa ku kisanja ekiddako ekya 2026 wansi w'ekibiina ekya National Unity Platform. Katumulemu ate dialogue ekomewo tunembeera nga bweri tune ku musango ogwawaabwa ekibiina kya National Unity Platform n'ensonga endala bwezityo. Tova ku Soul TV tukomawo. Munyo Soul TV kuli tugenda maso ne program The Dialogue. Mayinze Kisimapulo tuline Honorable Patrick Oshabensamba mbaka w'abantu be Kasanda constituency mu Parliament wansi Kasanda North. Kasanda North wansi w'ekibiina ekya National Unity Platform. Tugenda maso n'okwetegereza ensonga nga bwe ziri. Katono nnyo tubadde tukonye ku ensonga ya Tare Sita emyaka 40 bannayuganda nga bajaguza eje lyava mu Ragtag Army nelifuukira ddala ensonga kati nga lyogerwako ne Busu Kansalo twogera mu mawanga nga Somalia, amawanga nga Central African Republic n'amawanga amalala yonna ejje lyaffe gye lisobodde okubaako kyerikola ekyokuyambako mu mbeera yonna. Katono nnyo nga tuva ku nsonga eyo Honorable wetugende mukumulamu awo olina ensonga gy'ogusa. Badde ensonga gye njagala okuggusa nti wano juzi mu November lwaliwo okwekalakaasa 18 ne 19 lwaliwo okwekalakaasa. They killed people. Yeah, people died. And the result we got was their commander-in-chief okubawaana ennyo mbo they are the best army. Era naguno gwakakyakyogera they are the best army kubanga batta abantu. Sije ekyo obaolyawo An army bayambako okuziyiza obaolyawo ekyandibadde ekibi ennyo. An army should be fighting with an army. You'll never katika nkubuulire tewaliwo tteeka likkiriza muntu yenna kutta bantu. Ekyo kituufu. Teririimu no mu constitution wonna. Kujukiza Honorable n'abatulaba nti mu mateeka gaffe ne mu ssemateeka mwennyini mulimu nti oggyeko ekyokubeera nti ejje likuuma nsalo naye lisobola okwenyigira ne mu kuyambako ebitongole ebirala sister forces okukwasa. Era etteeka lirikkiriya nnyo. Etteeka lirikkiriya nnyo. You don't come with a gun. Really? No. Waliwo enkola nnyingi nnyo gy'osobola okugoba abeekalakaasa. It is just an army that has turned into a ruthless army that is coming with masasi. Muteeka kirikkiriya nti sooka oannouncinge nti abeekalakaasa ekigenda okuddako kye kino. Use that one. Bwe kigaana leeta engeri using minimum reasonable force. Kati you have an army today. Reasonable ekigambo reasonable Honorable kyo kyokka reasonable kyekitegeeza. Era by the way the constitution exactly the constitution is very clear. The constitution is very clear ebintu ebyo. Kakati when you come with a bullet you are going to lose life. Yeah, true. An army should never be interested in its citizens losing their lives. Yeah. But then you've turned out into something else. True. So we saw Mr. Museveni congratulating them
for killing. Actually ye mu mind ye amanyi yali alwana n'aba Europeans that day. But everyone who saw, he saw Ugandans, bannayuganda be battibwa ku lunaku ezemmeka ku nnaku ezebbiri. Today we have an army which has invested itself in kidnapping Ugandans. Kidnapping Ugandans. In one national unity platform, lwakuba media yaffe nammwe babatiisatiisa, you can never bring those young men ababadde kidnapped. Naye singa lumu owaayo n'ogamba bannange show eno tugenda kwogerako n'abo abayita mu mbeera yoba kidnappinga. You'll be surprised the stories you hear. How an army raids your home at night. Ne bajja n'ebyuma ebisala oluggi ne basala oluggi lwo and nga bali mu uniform, UPDF uniform, ne bakola ebikolobero biki byonna. So that is how I'm telling you, we had an army prior which we were so proud about. But we have an army which has become a tool of oppression, a tool of threat to its own citizens. So the Ugandans, we Ugandans, UPDF jetwali happen nayo continuously gende kolaki igende gwawo nga tufuna UPDF, I mean nga tufuna MDF, Museveni Defense Forces, UPDF. Landi nkubulidde the UPDF yebaddewo for the people of Uganda egende gwawo kati tulina MDF. Every commander bamanyi their primary role here is to protect Mr. Museveni in power. And once you have an army which is inclined like that, they will forget the people, they will kill people, they will kidnap people, they will mistreat people. Era byaliwo mu kinaana most likely tugenda kuddamu okusanga abanje nga batuyisanga bwe bakola ki nga bwe baagala, unless otherwise. Naye deterioration is constant and is moving on. Honorable role ya UPDF mu kwasaganya ensonga z'ebyobufuzi sijje mu misinterpreting tewali UPDF obejje ly'eggwanga kizibu okulyawula ku byobufuzi kuba nammwe mu parliament gye mutuula actually mulinayo ababaka abamajje mu parliament mu byobufuzi mwenyini makati. Tolowooza nti oba olyawo abamu mwe mutandise okutaputa obubi role gye balina okuplayinga nga bwe nkugambye nti muteeka Apollo njagala okozese constitution byoyogera ogambe nti mu constitution ya Uganda mu Presidential Elections Act tuyinamu UPDF era omugaso gwagwe guno ogambe nti mu Parliamentary Elections Act omugaso gwa UPDF gwe guki gwe guno UPDF Act mulimu nti ejje ly'eggwanga lisobola okuyambako okwenyigira oba okuyambako ebitongole ebirala mu mbeera y'okukuuma obutebenkevu nga police prisons n'ebirala lisobola oyogedde bulungi okukuuma obutebenkevu bwe kabanga kalulu oba olyawo Apollo bwe kabanga kalulu ngoze kuyambako Electoral Commission negamba nti Honorable Kyagulanyi alina okubeera embaale ku ssaawa 4 oba alina okubeera e Hoima ku ssaawa bwe ziti. UPDF nejja nemugamba tojja kugendawo olwo abaze kuyambako because then aze okuyambako are making sure nti the ground wagenda okwogerera wali secure. The people are protected. Era tewali wajja kozinga kavuyo. Kitegeera. That is the kind of assistance gye tuba tusuubira mu bitongole biki ebikuuma ddembe. But now they've turned into an institution eyagala okulekamu Museveni yekka yaba campaigninga. They've turned into to be an institution erwanyisa omuntu yenna eyeesimba ku President Museveni. Atenga it is only about President Museveni. Bululu bonna bonna obulala bwe aka Museveni bwe kaggwa abulala tebaagala kumanya.
kati the violence gye twalabye mu presidential elections ne parliamentary elections tetwagirabye elsewhere mu local governance. So their interest is one, ensuring that Museveni is protected in power. And once you have an institution that has been downgraded like that, the country can never be happy. Ensi tesobola kusanyuka because their primary role is to protect the interest and the will of the people of Uganda. Banna Uganda bagala chi. You saw what happened in America. President agambye banzibye era sibikiriza. Amaje gabuziza. What did the people say? The interest of the people was protected. If it was here, President namala akisinyako nti mwampangudde nesikiriza oba nalangirira ebyenga bwe yakola omulundi guno, the army, our army has no capacity to protect the interest of the people of Uganda. Kakati awo over 35 years we would have had an army transformed beyond the personalities. It was transformed. It is never transformed. NRA, never. UPDF. Never transformed. National resistance. That was change of name. That was change of name. Katinze, you can give me an entire day and I explain to you how they have never transformed. There are so many decisions. You remember in 2017 when the army attacked the parliament of Uganda. Was it necessary anyway for ensuring the army to ensure that the presidential term limits are passed by parliament? Was it necessary? The answer is no. Just because their role now, primary role, is not Ugandans, their primary role is Mr. Museveni. Alright, era kitegeeza bannayuganda tulina okukola ennyo okulaba nga tuzimba Uganda with institutions. Yes. Ekifaananyi ekiva erudda eri embuya ndowooza kyekyo kyolaba ku screen yo ebikujjuko ebyokujaguza emyaka 40 gy'eggwanga UPDF bigenda maaso ku kitebe kya ebyo byokwerinda embuya, Ministry of Defence Headquarters. Kino kiva Masaka, omukolo guli Masaka, omukolo ntegezeddwako nti guli Masaka, naye ekifaananyi ekyekyo ekiva okulabika nga emikolo gigenda maaso mu mbeera eyo egy'eri eggwanga UPDF nga lijaguza emyaka 40 okuva lwe lyatondebwawo 84 omwaka 84 olunaku lwali bwe luti 6 February eggye ne liwumba training barracks, yali training barracks Mugende yetumanyi nga Kabamba military training school. Obwono lyesase lyasooka eryatandika olutalo olw'ensiko olw'ekiyekera awo wenyini wenjagala okugambira Apollo yafuuka DPDF 25 naye bano bakugamba n'emyaka gy'ekiyekera bagibala kubanga bw'okyusa gundi form nogamba nti ejje lino libadde lya Mwami Museveni naye tulifuula eryabaki bannayuganda. So counting would have started when you made it a national force. Really? Era history yali badde olwalala tugamba nti waliwo emyaka egyabeerako it is NRA. Kakati naye waliwo emyaka bwe lyafuuka UPDF. Eryejje si 15 ndowooza gyali badde nga 25 olwaleero. Yali UPDF Act ya 25 yali 25 around there. Naye bo babala lwe batandika ekiyekera ne atandika ekiyekera. Kati what happens if tomorrow Museveni is not president? What happens if tomorrow Museveni is not president? Nga Kyagulanyi ye president. Erejje lisigala lya Mwami Museveni eryatandika eri. So twali badde tubalejje eryatandika by constitution.
so nzirayo kwafaamingira kikyogezako okugobaawo kikyogezako okujja njagala kutegeeza nti institution eyo tebeerangako transformed. It is NRA and it's still NRA. Komandi ya NRA gye bakkaanyako mu 80 era yeeriwo today. They never follow the constitution. Nigeria kiyekera NRA nerikwata obuyinza newabeerawo entegeka. So kakati gwe bwolekawo ejje n'olugamba nti celebrating emyaka 4 tomorrow singa si Museveni ye president. Nonti already kati lifuuse ejje ly'eggwanga. Aha, so wali badde otandika okuwandiika is when they were baptized Uganda People's Defence Forces. Eje emyaka n'abeera nga si kiki si kikulu. If you really wanted to transform the country kati ne lifuuka ejje ery'abannayuganda naye ne bwe baba boogera bo lwe batandika olutalo lwabwe olw'ekiyekera. Batunulira ejje nga litegekebwa nga litandika. Anti kati eryo lyali lya kiyekera. Kati ejje tulibala is when you started by the law. Okay. The army must be governed by the law. The birth of that army is when there came an act of parliament to manage an army in Uganda. So okuba nti Mwai Museveni yalina outfit ye n'abalala balina outfit yaabwe, you're sending only one message that if you're no longer president your army can go. Naye tekijjaawo eky'emyaka 15 egyo tekijjaawo ky'okuba nti kati Uganda People's Defence. Well, going forward, Apollo, all I can say, those managing the Uganda People's Defence Forces, the court of public opinion weri, we get to know who you're working for as Ugandans. We would be proud of that army if it's an army that serves the people of Uganda. We would be happy with that army that gets to know the constitutional rights of Ugandans. We would be proud with that army nga tekidnapping abantu nga tetta bana Uganda. We will be so proud about it. So we can ask them, instead of building this institution nga it is focusing on only one individual, this more sustainable way of managing this country, of managing that army, is ensuring that the army serves the people of Uganda, the army is governed by the law, the army is governed, all security forces are managed under the law of the Republic of Uganda. But once we have an army which does not respect the law in the land, because when the law says wokwata abantu bamaze ennaku 48 hours, give them bwebange gundi ziri bailable ngabo baagala kukola byabwe. So it is an army that continuously is turning out to be against the people of Uganda. Why is it coming out against the people of Uganda? They are not protecting the constitution. Tebali mu protecting a constitution, and that is a primary role of such an institution, okumaking sure nti ebigenda maaso mu ggwanga lyattu litambulira ku mateeka nga begakola ki begagenda. Naye olwaleero babutakitinga abantu ne bababuzaawo obudde bonna bwe bakola ki bwe baagala, ne batwala ba civilians ne babacharginga mu mbuga za maje awalina okubeera nga wakyajingibwa baki. So it is continuously turning to be an institution using our guns but against the people of Uganda. So they have a chance to change it. Above the law. Waliwo checks and balances. Waliwo parliament, waliwo judiciary, waliwo avenues teziriwo ezosobola okukola kwebyo byewemulugunyako ku ggye UPDF. Actually parliament mwotula mwenyini ensonga nga zino ez'okwenyigira mu ki byonna gye zisibira eza tocha biki byonna byogerako safe houses byonna gye bisibira mu parliament. Andi kakate tolaba nti checks and balances weziri oba oliawo mpozi onenye ezo checks and balances nenya any institution that is not acting according to the constitution of the Republic of Uganda. Tonenya abalemeddwa okucheckinga no kakati whereas parliament ekyajingibwa n'ekyo we talk about these things.
and we take decisions. They ignore the decisions. They ignore. You saw in Parliament a few days ago how members of Parliament came and said, who is kidnapping the people of Uganda? Balekedao. They are still kidnapping them. No, Parliament process. I have about 10 people mu constituency yange abakubirwa amasimu they want to kidnap them. Basoka bakubira amasimu tulina bye tunoonyaawo dadadada naye abaana abo nabaalaatinga bonna aba ttiimu yange nti once you get a suspicious call enamba gimpeereze amasimu ogenda ogakubako n'omugamba nti yenze gundi obadde onnoonya ntuuse wano bagamba kakati tulina drone kati like yesterday there is a call waliwo abadde anoonya abavuka balinga bataano mu constituency wange ng'abakubira nina ebintu njagala munnyambekaawo njagala kulaba Honorable Nsamba dadadada ne mukubira ne mugamba nze gundi gw'obadde onoonya kakati obudde mbukoze ki unfortunately alike yadde talikodinze na ddoboozi nangamba kakati waliwo drone tugenda giweerezaawo ekuleetera ebintu by'okola ki bye weetaaga. And this is happening. It's just to kidnap those young men. Ekigendererwa kiri kimu because they are not supporting President Museveni. There is no other crime. So I want to tell you, despite the fact that Parliament yatadde minister kuninga, minister najja na claiming anteri akwata abantu abo na claiming era tekigenda kuddamu kubaawo, they are still continuing. Yagambe nti abamu be babalina bo babamanyi ne waliwo be batamanyi era banyi because there are so many outfits. Kati you're talking about 31, that was a lie. We are talking in thousands of Ugandans abawambiddwa, thousands not. Genda ekitalya goli muna mawulire genda ekitalya olabe waliyo be bakanyuzeeyo mukomera bwotuukira ekitalya Honorable obeera oyise mu court process. There are so many abaliyo nga babakanyuzeeyo bukanyuzi. There are so many safe houses z'omanyi ne z'otamanyi. There are so many. Naye ekitalya Honorable okutuuka ekitalya oteeka okuba ng'oyise mu court. Nze nkugambe genda ekitalya. You find out from those young men. Ennaku zaabwe 30 bazitandikira bakwatirawa. Bakukwata okumala ennaku 3 nga toliiwo. Genda emakindi awo. If you could do some investigative journalism, you'll see emakindi awo bajjanjabirawo be batulugunyiza. Really? They will tell you emakindi awo waliwo eddwaliro nga lijjanjaba be batulugunya. Is really that would be the UPDF we would be after 35 years? If you remember how much money went to professionalization of the army at some point in 2000 something, professionalization of the army, the interest was to make this army for the people of Uganda, not for an individual. The army has been turned into a political wing of President Museveni. Mubimpimpi ogamba nti ne Parliament iyawebo obuyinza bwonna okukola ku nsonga bwezityo, okukola checks and balances ku institutions bwezityo, eri powerless, eri truthless. Waliwo Apollo njukira wali mu Parliament in 2017 when the army attacked the Parliament of Uganda. Is it powerful? Is there an institution that processed any act? It is a powerless institution. It's a powerless institution, like many other institutions. Amazing. Alexol TV program the dialogue yagenda maso amanye zetusima Apollo tugenda maso n'okwetegereza ensonga nga bwe tulimbaka owa Kasanda North mu Parliament Honorable Patrick Oshabe Nsamba nga tubadde ku nsonga ya emyaka 40 eja Uganda People's Defence Forces mu sonyomu ly'eggwanga nga bajaguza emyaka 40 mikolo bakakasa nti giri mu district y'e Masaka.
nakutegeeza nti bwe kinabeera nga kyetagisiza bye tugenda maaso eyo byakubanga tukutuusaako emikolo egyo naye ffe tukyatuludde ensonga nga bwe ziri mu paalamenti nawalala wonna. So that army, concluding on it, we desire them to see them building for sustainability, building beyond President Museveni, building an army for the people of Uganda, irrespective of who will be commander-in-chief. They should stop building an institution with a commander-in-chief who can die anytime. They should stop building that institution, tied it to a family of President Museveni. We want to see that army built for the people of Uganda. We want to see promotions in that army showing the character of Uganda. If you're looking at who the generals are, who the commanders are, we want to see a Karamajong in that army. We want to see an Acholi in that army, in those commanders. We want to see a Mugisu in those commanders. But this business of building an institution, a clique coming from one group of people, then you're forgetting the true how God created Uganda. Because God created Uganda with the different tribes. Who we are as Ugandans, tuli abantu abamawanga agenjawulo. Kati twetaaga okulaba all our institutions, by the way. See UPDF yokka. UPDF tejjayo kifaananyi. Nze njagala oleete bakomanda. Obateeka awo. Ogambe nti tulina bakomanda 30. Ku bakomanda 30 osobola obba distributinga evenly. Ogambe mu Northern Uganda tulina bano, mu Eastern Uganda tulina bano, Central Uganda tulina bano, Western Uganda tulina bano, West Nile bano be tulina. Olwo kyekifaananyi ekyalibadde kituufu. National character ye yalibadde eyo. No, going forward, kubanga olwaliro kiriwo kibuildinga Mr. Museveni. So going forward, abali mu institution eyo fena tetuli bamaje, abali mu institution eyo aba building, they should put the country first. Balowooze ku Uganda bazimbe an army that has a national character. When you have an army that has a national character, it will never go tribalistic, it will never go regional. It will work for the interest of the people of Uganda. Weewaawo katulowooze nti nga tugenda maaso erimu bwebityo boolyawo bwebanga webiri bigenda kulongoosebwa mpolampola. Ne Roma bagamba nti bagizimba mu lunaku lumu, twogera ku gy'emyaka 40 yetugenda mu maaso tulina essuubi nti bijja kulongooka ebitannaba kulongooka. Nga bw'obadde olaba ku kifaananyi ekibadde kigenda maaso awo emikolo gyo gigenda maaso, naye katukyusemu katono tudde ku story nene ebadde mu wiiki ey'omusango ogwaloopebwa Robert Sentamu Kyagulanyi, president w'ekibiina ekya National Unity Platform mu kkooti ensukulumu, mwoli memba mu kibiina ate ndowooza nti oli omu kwabo abali ku ludda kati oluwaabi oba oliawo. Ground zaali 26 ezayanjulwa. Bingi nnyo tulabye nga already ne pano y'abalamuzi emaze okutegekebwa abagenda okuliza omusango guno. Kuliko Chief Justice Owekitiibwa Alphonse Owiny-Dollo, kuliko Dr. Esther Kisache Kitimbo, kuliko Stella Arachi Omoko, kuliko Rube Aweri Opio, kuliko Faith Ese Monda, kuliko Paul Kalubale Mugamba, kuliko Ezekiel Mahanguzi Pase, kuliko Night Tuhaise, nasembayo abalamuzi abo 9 abagenda okutuula ku bench eya Supreme Court ye Mike Kibita eyali DPP kuli yesabawuliriza yes DPP aliko DPP. Ekitegeeza nti ensonga yo erabika eriko wetuuse ennaku ziri 45 okuva ku first we bafiling omusango. Ekitegeeza nti katusigaza ennaku nga 30 mpola mpola. Kakati Apollo nze siri lawyer. Era ebintu by'amateeka ebyo ne bawuza emisango gyabwe. Sijja gamba nti mbimanyi nnyo. Naye inamu interest mu musango. Anti naye ndi Munnayuganda.
ayagala Uganda etebenkedde. First of all, bw'oba olwanyisa dictator, you do different actions. Okay. Action one nyingi zogenda okola until Mukama Katonda lwakuwa omukisa dictator yonaanafuuyira ddala lwakuwa omukisa abantu ne babeera highly empowered participating, especially bw'oba olwananyisa dictator ng'okozesa non-violent methods. Nga your interest was to empower people, to show them nti omuntu ono si yakwanidde tukulembera. And that is who we are. Our struggle is a non-violent struggle. Struggle yaffe yakulaba nga tukola actions ez'enjawulo okulaga bannayuganda nti akaseera katuuse buli omu akole kyasobola kulaba nga twetakkirizaako enkola etali nnungi, enfuga etali nnungi. Kakati going into an election was one of the actions. Okay. Okwetaba mu kulonda. It's part of the actions. Mga nti akalulu bwe kali wataddewo windo y'ebe obululu. Katugigendemu. Going to court is another form of what? Yeah. Action. Not that we expect twayingira mu kalulu nga tetusuubira fairness. Ogwenkanya. Tetusuubirayo era tebwaliyo. Tugenze mu kooti era nga tetusuubirayo bwenkanya. Naye nga tulina okukola ki? Tulina okugendayo. Because okulwanyisa dictator ng'okozesa non-violent means, you do different actions ezaki ezenjawulo. Exactly, because it is tetasuubira bwenkanya naye kituwa opportunity okulaga bannayuganda n'okulaga amateeka gaffe nti waliwo abantu abatagawa kitiibwa. Bwe tubanga waliwo buli munnayuganda eyamanya, because njagala kujjukiza mu 2019 omulamuzi ye Maragani, David Maraga owe Kenya, Saabalamuzi w'e Kenya, yayimirira ku magulu ga abiri n'agamba we are supposed to organize an election according to the constitution of the Republic of Kenya. Nti tuyina okuteekateeka akalulu nga tusinziira ku ssemateeka waaki w'eggwanga lyaffe Kenya. Bwe ntunuulira ebyabaddewo mu kulonda, abalamuzi 4 bagamba ebirumira bingi mu kugoberera ki ssemateeka. Era n'amaliriza nga abagamba nti mu nnaku 6 muddemu okulonda akalulu nga kagoberera ssemateeka wa Uganda. Now, bwe tubanga there is any respect for the laws ze tulina mu ggwanga lyaffe, anybody who went to court mu kalulu ke twavuddemu, you will get that answer that it never followed the constitution of the Republic of Uganda. Nti akalulu tekateekeddwa okusinziira ku mateeka gaaki ga Uganda. There is going to be a very big struggle oku-emphasizing COVID. Kale COVID. But a dictator will always get a chance. Betwali mu 2016 nze naliwo NRM naye nga ndaba a lot of unfairness going on. Bagamba nga these people are violating the Public Order Management Act. Poma. Era mbabazi ne bwe yagenda mu kooti, Poma was everywhere. Kati leero ogenda kuwulira COVID everywhere. But the basic should be, bwe tubanga twagala okuzimba eggwanga, baana baffe ne bazzukulu baffe lye balyeyagaliramu, anybody must follow the law. Teriyo ggwanga bazzukulu baffe batabani baffe lye bajja kweyagaliramu singa ffe abaliwo leero amateeka tugamenyanga bwe tukola ki bwe twagala. So for me, ogenda mu kooti, we want to I don't want to say we want, it is a chance
for Ugandans to realize nti n'abali mu makooti bakolera mwami Museveni. It's a very big chance nti bagenda kuprovinga nga bwe baprovinga mu 2018 abamaze okugenda mu kooti naye nga mutuuse ogenda mu kooti nga mumanyi nakugambye bw'oba olwanyisa dikiteeta nakugambye bw'oba olwanyisa dikiteeta kyewuunyisa nti gye mugenda ate mumanyi oba oliawo era twayingira mu kalulu nga tugamba akalulu tukayingiremu because it's one of the actions bye tulina okukola kati ne kooti tugigenzeemu era nga tumanyi bulungi nti even when you provide all the evidence owinyi ddolo ajja kumala nga yetemye engalikeze yetema mu 2018 ojjukira ku musango gw'embaale nti newankubadde obujulizi bwonna bwaleetebwa nga bulaga this amendment was against the law, was unconstitutional. Owinyi ddolo yayimukana neyetema engalike abayiza yete yali owinyi ddolo yali Bat Katulebe. It was Bat Katulebe. So we expect that kubanga buli omu kubo alina protecting omugati gwe era the struggle to make this country a better country neno institution yo sigeddamuzi judiciary it also needs to be liberated the same way parliament needs to be liberated, the same way the army has to be liberated, the same way police has to be liberated, so that they do not serve the interest of who is appointing them, they serve the interest of the people of Uganda. Until the time bana Uganda nga tufunye Uganda bwetyo nga abali mu kooti they do not care who is the president, they don't care who appoints them, they care what are the interests of the people of Uganda. Bana Uganda kiki ekizimba Uganda. Ekifaananyi ky'osiiga kyekyo kiraga nti tewaliwo institution eyetengeredde kyogezaako okusiiga gwe Apollo osobola okungamba nti weeri mwoli nti parliament mwoli eteereddeyo teyeetengeredde. Let's talk about the media. Mwe abamawulire mwe musobola okuvaayo n'okola Apollo noyogera nti ate ne judiciary nayo era kati bwe tugamba osose ku UPDF oli ku parliament oli ku judiciary kati byonna honorable gamba nti biringe bitaliwo. That's why we are tugamba kyovula tugamba bana Uganda nti olutalo lw'okugamba nti yeri mu kifo ky'okutaano mu nsi ezikulaakulana ku speed eyayiriiri mu nsonga za economy ye Uganda gyogerako. Ngani agamba ye Uganda omuli abantu rankings zivaayo neziga nti abantu basanyufu nti mu Uganda muli abantu abasanyufu abasinga report netwagirako emabegakaawo ye Uganda gyogerako. Ngani agamba gamba nti agamba muna nti ekitongole nti report bweti ne bweti era nesembyeyo eya Transparency International eriku Uganda egamba nti Uganda eriko mabega esookawo okuba obubi mu East Africa ye South Sudan eddako ye Kenya Uganda kale eri awaawo eri mu nsi 10 esinga okulya enguzi kyengamba nti teri bubi kyekolaga nti ku nsi 189 eri emu ku nsi 10 esinga okulya enguzi eri emu ku nsi 10 esinga okulya enguzi kati agamba ekyabaddewo yavudde mu kifo ky'okusatu mu basinga okulya ate kisoboka bw'onoonya ensi 10 ezisinga okulya enguzi yavudde mu kifo ky'abasatu abasinga negenda anyway kyobadde obuuza kyekifaananyi kyetusiiga tetugamba nti eri bubi nnyo kyetugamba because we are in the process of building this country like it or not tuli ku level etandika okuzimba kuzimba eggwanga amawanga gonna agayimirirawo n'owulira nti gali so strong economically gasooka na kuzimba institution zaago ne babeera sure nti bali sure
nti politics will never have an impact on the economy kubanga bali sure nti the president comes serves his term bwamala okuservinga his term he leaves so there is no way an investor can fail to invest in such a country kitegeera so baba bamanyi nti in that country bobo notereza economy oba omanyi nti in such an institution mu such eggwanga bwe tuba tudiirinze ne parliament amateeka gajja kuyisibwa nga tegalina kyekubiira nti n'amateeka gajja kuweebwaki ekitiibwa by the way all countries ezikola obulungi economically zisooka na kutereeza bizibu bya politics ne zitereeza ebizibu by'amateeka ne zitereeza ebizibu these are the basics bino bye tukyakaayaniramu bino by the way today the debate wouldn't be whether the akalulu kaali kalungi today the debate would be awangudde poliisi ekizaleese nkyukakyuka kijagenda okuleetera bannayuganda abamuvuganya babadde what have we missed kuba kati olwaliro debate yali badde nti what have we missed from NUP obutatwala buki bukulembeze that would be the debate nti we missed this in NUP babadde ne police ennungi bweti but because we are still after 35 years we are still talking about the basics ezaali badde sorted out in the first 5 years ne tukkaanya nti tunakyusanga tuti obukulembeze ekyo ne kibeera nga is no longer question ne mugenda nti institutions zaffe ezikola gavumenti zirina ocooperating away without any question titeri muntu yenna asobola okujja to work with impunity in those institutions kati those are the basics ensi zonna bwe zimala solvinga those basics ya mukulembeze ne bwaba yeremezaako waliwo institution ezisobola omuchekinga until a time nga muvude then you can go on the economic front ne mutandika okukyusa ebyenfuna bwe bitandika okukyuka obeera sure nti n'abantu b'ensi eyo bagenda kukyuka economically so kati bwe tuba twogera ku institutions zino nga tuzirwanirira nga twagala parliament esobola okuyimirira ku magulu gaayo nga twagala UPDF esobola okuyimirira ku magulu gaayo nga twagala nga the people working with impunity nga tebalina space mu ggwanga njagala kutegeeza olwo tuba tutandise okukola ki honorable bannayuganda babadde n'omukisa mu kalulu kano akakawa ka 21 okutereeza parliament kuba bwe tuba twogera ku checks and balances nga batwogera nti nga bw'oyogedde nti weetagisaawo abasobola okulemesa nga bw'oyogedde nti oba waliwo omukulembeze ayagala okweyongeza it is parliament stakeholder nene kuba yebaga amateeka mu nsonga eyo abannayuganda babadde n'omukisa ogutereeza parliament bagukoze oba tebagukoze tosobola kutereeza parliament ng'olemeddwa okugjako junta kisookera ku akalulu kaaliwo era bannayuganda njagala kubategeeza akalulu kaali ka lunaku lumu nalebo 14 abantu okulonda president balonde ne members of parliament akalulu ketwavuddemu katuwadde parliament esobola okukola ekyo kyemwagala kyemulubira mwenga national platform kati njagala kutegeeza the current institution of parliament would be the one checking for corruption naye buli ali corrupt gwe munoonyaako mumusanga mu state house deal yatandika ogiruka nga agirukira mu state house nekyo si bwe kibadde era bulijjo si bwe kibadde batonotono kati nze njogera byemmanyi ne batonotono bamu abamukubo be bamu abanokodwayo zijikira batono si buli omu bagenda olowooza lwaki teyasibwa mu Bank of Uganda saga olowooza lwaki palamenti yamalira bannayuganda obudde neyogera bino neyogera biri Parliament yakola byeyakola naye tewali yamutwala mu kooti omukyalo oyo Parliament ne recommendation zayo temwalimu nti bagenda avunaanibwe mwennyini gwoli mu kugamba it becomes useless so no mbadde mbuuza nti an institution nga parliamentary institution emaze okukola ogwayo there should be an institution of government that ensures that these resolutions are acted on. Report jibakola bakosase mwalimu many times you've seen the institutions of government ignoring parliament. You take a decision that ogenda kusasanya about sente Minister of Finance negenda nekola budget yayo kubanga basics tuganyo ziwe ekitiibwa. We have refused to give opportunity for the laws of Uganda okola.
ngenda kuwa akantu akatono nnyo akasinga obukulu tuteeka kumbomba aka supplementary budget muziyisa tuziyisa mu parliament but there is a law governing supplementary budgets nti you do not pass money on any item that can be predicted that can be foreseen, that can be budgeted for in the next financial year. But you have seen so many times they circumvent that process because there is total disregard of the law. Nebagenda nebayisa sente buli sente zebagala okubba bazisiza mu supplementary budget. I remember very well how we passed 212 billions tuziwa UNRA mbwezimbe enguudo mu nnaku 3 and there is an effort and threats. You have to pass that money. You have to pass that money. So those members of parliament, us members of parliament, we only talk about things. Temulina buyinza. Obuyinza tebuliwo. Obuyinza bonna bulina dictator. Hiya salawo kino mukijire bwe muti bwagana sente bwagamba nti ziyite ne bwe mba mwagala nnyo ne bwe mugaana leero akeerenca n'abayita ne muzikola ki honorable tonzizeemu parliament mulundi guno tufunye ba members aba national platform omuwendo mungi bali nkaga musanvu njagala kubagamba nti ababaka ba mbadde nkubuuziza nti parliament ku mulundi guno tunalaba parliament egenda okukola ebyo ebirubirwa byamwe byogerako ebyo bitakoleddwa tunalabawo enjawulo mumu abalondeddwa ku mulundi guno njagala gamba bannayuganda nti the current institution of parliament bemwatuleetedde no the current form ne bw'onooleeta bansamba naye nga parliament teyeetengeredde kukola mirimu gyayo era bansamba bajja kumaliriza nga babayise baleekaanyi era for the best gundi nabadde emu ku byanzija mu NRM nga bampita rebel lwaki mpitibwa rebel nvayo nenjogera ku nsonga z'ensuubira ndi bwe twalikoze okulungamya eggwanga lyaffe so kakati bajja kumaliriza nga bwe tuvayo ne tugamba no kubanga oli yaleese ya insurance nti ya sponsorinze ba members mu parliament yababidde obululu namwe ne mu sponsoringa nakyo kyogere well fine buli kibiina kisponsoringa that's true so he has a forest of people who are going to say oba kituufu oba si kituufu for them they came to vote kubanga you have a president agenda around moving around sikuyisa mu babaka bano olugaayu butandiko ga nti bano balondebwa okujja okulonda obulonzi anyway all the institutions of government n'ababaka ba parliament bannange it's incumbent on us to build a better country exactly buli omu wooli manya nti ebbanga bwe tunaalireka nga lyakudibaga nga bwe lidibagibwa the impact still is on us. It's incumbent on us. Buli omu okukola kyalina ndoza oyogedde bulungi honorable kyalina okukola so bw'onojja mu parliament kiri erimu kati okukola okusiiga ekifaananyi ekya parliament entuufu ey'abantu bw'onojja ggwe olwaleero okozese kulonda ku protecting and president Museveni by'ayagala you're not building a better country. Yes. When you come to parliament with a heart, with a thinking that we deserve a better country, you will continuously do the right thing and history will judge you. Exactly. Thank you very much. Wabale nnyo ali ku Soul TV program The Dialogue egenda maaso naye nga tuwumba tuline Honorable Patrick Oshabe Nsamba ombaka we Kasanda North mu Parliament munakibiina ekya National Unity Platform. Honorable nga tuwumba ekyomusango kyo newunyiza okuba nti otugambe nti temulina kinene kyemusuubirayo naye ate mugenda kuwuza mugenda kusindika bateeka bawuze so nakugambye it's an action kyetulina okukola nakugambye it's a series when you're fighting a dictator using a non-violent methods nga mmanyi temugenda kubaako kyemufunayo using non-violent nandyagadde nkiwulire nga kiva mu kamwa ka Robert Sentamu Kyagulanyi weewaawo oba oliawo nja kufuna omukisa ogumubuuza ekibuuzo ekyo akyogere agambe nti nze ngenze mu kooti naye mmanyi nti ngenda kuwangulwa kuba oba olinga kyoyogedde kyennyini kati nga bwe ngambye nti is incumbent on all of us members of parliament to build a better Uganda it's also incumbent ku balamuzi abo
yesi blackmail eyo. It's not blackmail. Okukola ekituufu ekiri mu interest yakyo. Basinziira ku bujulizi. Kooti zisinziira ku bujulizi. Kati ffe we are creating an action. Honorable Sibule. The ground is not leveled. Na tumanyi bulungi we tukolera. But history will judge us right. Ng'abaana baffe bagamba. Kyamu naye bataata baffe bakola ki? Bagezaako okulwanira eggwanga lyaffe. Bajjajjaffe bagezaako okulwanira eggwanga. Naye ate Mukama Katonda. Yasobola okitukolera. Bannayuganda bangi ne bakkiriza nti truly omuntu ono takyasobola kutwala ggwanga lyaffe anywhere. Bwe banakkiriza bonna kitole. All of us ne tukkiriza. There will be no chance for him to continue the way he is continuing. Honorable tunula mu kamera webaza abantu be Kasanda obasiibule tuve ku mpewo. Apollo njagala kutandika na kwebaza gwe ne management ya SALT. Okubeera nga mumpadde omukisa nezijja ne tunyumyako omukaaga lwa leero. Bakama bange aba Kasanda North njagala kubeebaza nnyo nnyonyini ddala ekisooka okumpagira ng'omubaka wammwe. Mwebale nnyo, mwebale ddala kyankola bulungi nnyo okubeera nti mwayimirira nange. Naye si ekyo kyokka mwina ekintu kye mwandaze kyembeebazaako ekyenjawulo. Kwe kubagamba nti guni mutuweera akalulu. Kubanga ajja kuyimirira ku nsonga zaffe ne mubatuwa. Era mbeebaza nnyo kulaba chairpersons b'amagombolola be mwalonze bannankyukakyuka. Mbeebaza nnyo kulaba kansala be mwalonze bannankyukakyuka. Nze nga nsamba ekyamazima I was so humbled ku omukwano gwe mwandaze ogwo nti buli candidate waffe bwe twavuddeyo naye wa NUP mwamuwadde akalulu amidst okutiisibwa amidst okukangibwa bannange mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abampeera omukisa. Nange mbasuubiza nti emyaka gino 5 tugenda kwongera okulaba nga tulwanirira Uganda yaffe, tugenda kwongera okulaba nga tulwanirira services za mu sente ya emisolo ebakomeko ebatuukeko. Mwebale nnyo mwebalire nnyo. Alright, Soul TV program The Dialogue bwetyo bwetambudde mu ttuntu lya leero. Amayanze tusima Apollo nteekwa kwebaza omugenyi wange Honorable Patrick Oshabe Nsamba. Sebwebale nnyo okujja. Nebaze abalabi baffe mwena gye muli ate nebaze ne ttiimu enene ebadde emabega wa program eno okulabika nga etambudde bulungi. Katubagalize weekend ennungi. Ensonga nga zino tujja kukomawo era tuzitunuleko tuzikubaganyeko ebirowoozo byonna by'owulidde era birowoozo byaffe eno gye tuli. Tubagalize n'olunaku olulungi. Ekiddako ndowooza n'emikolo egiva eri ekutaleesita najjo ojja kubanga ogigoberera okuyita ku mikutu gyaffe egy'enjawulo egya Salt Media. Sigala bulungi. Amayinza tusima Apollo mubeere bulungi. Mweraba. Soul Television, Femunyo.